Sorry ass DJ. একেএস কমিউনিকেশনের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত। আজকের ভিডিও মাইক্রোম্যাক্স ইন ওয়ান স্মার্টফোন আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ। আর দেরি না করে ব্র্যান্ড বক্সটি ওপেন করে নিচ্ছি। দেখুন ব্র্যান্ড বক্সের মধ্যে ওয়ারেন্টি কার্ড ও কাস্টমার হেল্পলাইন নাম্বার দেওয়া আছে। এরপর স্মার্টফোনটা এটা সরিয়ে রাখছি। তারপর দেখুন সিম ইজেক্টর টুল, সাথে ইউজার গাইড ও একটা স্ক্রিন প্রোটেক্টর, সাথে ব্যাক কেস। দেখুন এটা সুপার ফ্লেক্সিবল। দেখুন 18 ওয়াটের এসি অ্যাডাপ্টার, দেখুন টাইপ সি চার্জিং কেবল, দেখুন এবার স্মার্টফোনটা দেখুন। দেখুন পিছনের দিকে ক্যামেরা, প্লাস তার নিচে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর। দেখুন পাশে ভলিউম রকার, পাওয়ার অন অফ বাটন, নিচের দিকে 3.5 অডিও জ্যাক, মাইক্রোফোন, চার্জিং পোর্ট, স্পিকার। দেখুন আরেকটি পাশে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট বাটন, তার পাশে সিম স্লট। দেখুন এখানে 3টে স্লট রয়েছে, 2টো সিম ও একটা মেমোরি কার্ড। এবার ডিভাইসটিকে বুট করে নিচ্ছি। দেখুন বুট হয়ে গেছে। এবার কিছু অপশন সিলেক্ট করে নিচ্ছি। এবার আমরা এর ক্যামেরা টেস্ট করে দেখাচ্ছি। দেখুন খুব সুন্দর ক্যামেরা হচ্ছে।
এবং জুমের পরেও ছবিতে কোনো রকম এফেক্ট পড়ছে না। এবার গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট বাটন প্রেস করছি। ওপেন ইউটিউব। দেখুন সুন্দরভাবে ইউটিউব খুলে গেছে। এবার ভিডিও প্লে করছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিন।